Friends, welcome to Commerce Bytes. Today we are here with very important portion, that is defense mechanism types. So I want to tell you one thing is that 2020 NET exam, that is National Eligibility Test paper 1, was having one question from one of the defensive mechanism. So my dear friends, be sure that you should be aware of what is the meaning of these types of defensive mechanism, and be aware of the types of defensive mechanism and the examples of these defensive mechanism. So without further delay, let's move to the main points. First one is displacement. Displacement means that it is a redirecting unacceptable feeling from the original source to the safer or substitute target. For example, if you are taking a boss and an employee relation, taking your anger towards your boss out on your spouse or children by yelling at them and not your boss. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോസ് എംപ്ലോയി റിലേഷനിൽ ബോസ് നമ്മളുടെ മുകളിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആസ് എ എംപ്ലോയി നമ്മളുടെ മുകളിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തു, നമുക്ക് തിരിച്ച് ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്തും പിള്ളേരുടെ അടുത്തും എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. The next one is reaction formation. Reaction formation is an acting in exactly the opposite way to one's unacceptable impulses. For example, കുറേ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ നടിയും നടനും അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ കീരിയും പാമ്പും പോലെയായിരിക്കും, പക്ഷേ ശരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദേ ഗോട്ട് മാരീഡ്. That's the best example which I can give you in reaction formation. I hope it's clear to you. The next one is identification, trying to become like someone else to deal with one's anxiety. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു, ആ ഡ്രസ്സ് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് ആ സെയിം ഡിസൈനിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വേറൊരാൾ അതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൂവീസിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് മഞ്ജു വാര്യർ ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ടും ബ്ലാക്ക് സ്കേർട്ട് ഇട്ടു, അത് കുറച്ച് ഫേമസായി, അത് കുറച്ച് വൈറലായി. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും അത് തന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. The next defensive mechanism is the projection, in which the human ego defends itself against unconscious impulses by denying their existence themselves while attributing them to others. For example, a person always rude will be always rude. Example, no one wants me in the team. In reality, he is not confident about his ability. Taking another example, the husband is sadist, but he will say that his wife is a sadist. One more point is that when you project your impulses, behavior and thoughts onto someone else, this is mainly what is projection. Understood? The next one is aggression. Aggression is same as sublimation, that is turning socially unacceptable urge into socially acceptable behavior, which means first these people will be socially unacceptable, then they will be turning to socially acceptable behavior. For example, a student who is very naughty in his school days will be becoming a professor, or he will be attaining IAS in his future. That is the best example for aggression. Then moving to the next point, that is suppression. Suppression means that it is a voluntary pushing uncomfortable ideas or feelings out of the conscious mind. The best example is a student consciously chooses not to think about upcoming exams until a few days prior to the exam. Most of the students watching this video will be like having a suppression character. These people will be planning to study 10 days before or 5 days before the exam. Most of the people are like that. That is the best example for suppression. Okay.
Next one we are going to discuss is rationalization, creating false excuses for one's unacceptable feelings, thoughts, or behavior. Best example I can give you: justifying cheating on an exam by saying that everyone else cheats. If a teacher caught for copying in the exam, he will be telling that, ma'am, my friends are also copying in this exam. This is not a justification once you are caught, right? So this type of defensive mechanism is rationalization. Now, next is the repression. Repression means that it is unknowingly placing an unpleasant memory or thought in the unconscious. For example, not remembering a traumatic incident in which you have witnessed a crime. Meaning of traumatic is that it is emotionally stressful in a way that can lead to serious mental or emotional problem. I think you people understood. If you are walking through the road and while you were walking, someone came and killed someone other from in front of you, then this is a mind of repression that you people never want to think about that situation again and again. So that is a repression defensive mechanism. Okay, I hope you understand. The next one is the denial. Denial is a defensive mechanism where blocks external events from the awareness. If some situation is just too much to handle, person just refuse to experience. For example, smokers refuse to admit themselves that smoking is bad for their health. I hope that point is clear to you. The next one is the regression, movement back in psychological time when one is faced with stress. For example, a child suck the thumb or wet the bed and go to the hospital. And for example, the child who knows to walk starts scrolling because of his baby brother is getting more attention. For gaining more attention, he also starts scrolling. So regression is the movement back in psychological time when one is faced with stress. So my dear friends, now we have already discussed 11 defense mechanism. So you people should do: take a paper and pen, note it down all the 11 defense mechanism, then note down the examples which you understand when what is displacement is, what is reaction formation is, what is identification is. So ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നേരെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള്, റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ ഈസിലി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഹസ്ബൻഡ് ഷൗട്ടിങ് അറ്റ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡ് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ടു വൈൽ സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഡു സ്റ്റഡി, work hard, go well in your exam. Thank you.